Hello and welcome to Break the Fake. I'm Saria Strzemska and today I'm filling in for Jonasz Rybinski. This is not a joke, but it's just for tonight. So let's start. And we begin with Dmytro Kuleba, who will no longer serve as Ukraine's foreign minister as of today. The Ukrainian parliament accepted his resignation with the vote of 240 members. Deputy Foreign Minister Andriy Sybiha is expected to be appointed to the vacant role. This is a major government overhaul, as several other ministers also stepped down from their positions. Speaking about the changes in the government, President Volodymyr Zelensky said that the cabinet needs new energy. At the same time, he said that he cannot predict what new roles will be assigned to the outgoing ministers. Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців. 4,5, а хтось 5 років були міністрами. Нам сьогодні потрібна нова енергія, і пов'язані ці кроки, тільки вони пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно буде займатися той чи інший міністр. Є відповіді на це, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. На сьогодні говорити про це ще рано. Дякую. So, according to the Ukrainian president, they just need some changes, quite routine. But of course, Russia reacted with the usual melodrama. Infamous Russian propagandist Alexander Sosnovsky claimed that, quote, Zelensky is sending a signal to the world that Kyiv regime can no longer lead the country. У Зеленского полная кулебяка. Точнее, другими словами, министр иностранных дел Кулеба ушел в отставку. Боже мой, какая новость! И это вот так в середине недели. Я думаю, что никто не поверит в то, что Кулеба решил уйти в отставку просто так. Нет, это человек, у которого есть достаточно большой опыт дипломатической работы, что бы про него ни говорили, но он обладает приличными связями в нынешнем дипломатическом мире. Он тут и с Бербок обнимался вообще вплотную, и с другими деятелями французскими и британскими у него прекрасные связи, прекрасные взаимоотношения. Я думаю, что это такой маленький флюгер, который на фоне киевского режима для себя определил, а пора уходить. Нет, это не Зеленский его убрал, это Кулеба убрал. Вернее, руками Кулебы убирают сейчас всю власть Зеленского. Дело идет к тому, что этот президент, бывший президент, подчеркну, который не был избран вновь и который не хочет вновь избираться, но называет себя президентом, он фактически ведет страну к краху. И не просто к краху. Закончится это все тем, что Украины просто не будет. So, judging by his standard, stagnation is good. No change is good change. I mean, how many years has Vladimir Putin been in power? 5, 10? Well, 25 years to be exact. Of course, there are people out there who can outdo him. Here I'm referring to Alexander Lukashenko, who this year celebrates 3 decades in power in Belarus. And speaking of Lukashenko, he may be trying to redeem himself. He recently pardoned another 30 people convicted of, quote, protest-related crimes. Among those pardoned were 7 women and 23 men. Most of them are parents of minors and young children, but names have not been disclosed yet. The picture is not so rosy, though. In Belarus, to be pardoned, detainees must sign a petition for pardon, admitting their offense and agreeing to follow the rules from now on, even if it's just empty promises. In any case, Lukashenko is a good friend of Vladimir Putin, so he must be fond of deception. Of course, letting innocent people out of prison is a good thing, but why they were detained in the first place? If you look at the broader picture, it seems that he is just doing a refresh of the prison population, releasing some while detaining others. In August, the Belarusian authorities released 53 people, but another 52 were imprisoned.
According to the Belarusian human rights center Vyasna, in July, at least 170 people were convicted of political crimes in Belarus. So perhaps someone is not as clever as they think they are. Sorry, Alexander, we're not buying it. There might be something off about the Russian sense of humor. It seems that Russian government doesn't get jokes. Recently, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, while answering a question about the possible supply of American long-range missiles to Ukraine, called on the United States not to joke about Russia's red lines. США собираются, это пока сообщение агентства Рейтер, но вот часто вот эти вбросы, они в итоге подтверждаются, что США собираются поставлять ракеты для истребителей F-16, это ракета с дальностью от 300 километров до 900. Как вы можете это прокомментировать? Я уже устал комментировать, потому что я не удивлюсь ничему. Американцы уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначали. Их подзуживают. И Зеленский, конечно же, это видит и пользуется этим. Но они должны понимать, что тут шутят про наши красные линии. Не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят. Ну что тогда расчет-то? Что значит они будут поставлять? Ведь понятно, что они не могут не понимать, что Россию победить невозможно. Ну, спросите у них, Павел. Что мы все друг друга тут будем... На что они рассчитывают, я не знаю. Но то, что им сейчас, вот эта вот крутость в отношении России представляется дополнительным аргументом в борьбе за голоса избирателей, вот в русле той самой логики американской исключительности, что хотим, то и делаем, нас никто не посмеет обидеть, это вот мы наблюдаем сейчас. Но влезть к ним в голову я не в состоянии, как, наверное, никто. Поезжайте в Нью-Йорк или поручите каким-то своим коллегам задать такие вопросы. What red lines? The ones where Ukraine cannot strike inside Russia? Yeah, we're talking about the Kursk situation, where now about 900 square kilometers has already been seized by Ukrainian forces. Dear Mr. Lavrov, it seems that you're the only one who is joking here. The United States has now imposed sanctions on the Russian government-funded television network Russia Today, also known as RT. The sanctions affect several of its senior employees, including RT editor-in-chief Margarita Simonian, or as you may know her from our show, the red-nosed reindeer. The penalties were introduced in response to Moscow's attempts to influence the 2024 US presidential election. According to a statement from the US Treasury Department, published on Wednesday, September 4th. The restrictions imposed on Russia Today media group also affect the 5 of its subsidiaries. In addition to RT, these include RIA Novosti, TV Novosti, Ruptli and Sputnik. Simonian herself reacted to the news on her Telegram channel, where she wrote, wait for it, "Finally they woke up." This time, one might have to agree with Margarita though. We too are very curious why the sanctions were not introduced sooner. RT is a known front company used to disguise the involvement of the Russian government in producing content designed to influence American audiences. The US Treasury noted that these state-sponsored Russian actors use a variety of tools such as deepfakes and artificial intelligence-generated disinformation. This is done to undermine confidence in the electoral processes and institutions in the United States. And with this, we conclude this episode of Break the Fake. Please stay tuned for more here on TVP World. Next episode with your usual host coming up tomorrow.